Casataneda Kitchen te ofrece una rica y deliciosa selección de tacos de asada, de bistec, birria y saldero. También tenemos papas asadas y tortas de brisket. Casataneda Kitchen, el mero sabor lagunero. Te invitamos a probar nuestro sabor auténtico. Estamos localizados el 2714 West Wall Street en Midland, Texas. Para mayor información, llámanos al área 432-599-6565. Área 432-599-6565. Los pastores Rudy y Vilma Valle te invitan a sus servicios los domingos a las 9:30 de la mañana, escuela dominical para adultos, y a las 10:30 de la mañana, nuestro servicio general. Los miércoles, enseñanza bíblica a las 7:30 de la noche, y los viernes, culto de alabanza y ministración a las 7:30 de la noche. El templo Jehová Proveerá está localizado en la 1308 East Pecan Avenue. Para mayor información, comunícate al área 432-528-7521. Área 432-528-7521. ¿Le gustan las tortillas de maíz o de harina? Pues en Tortillería La Perla tenemos tortillas de maíz, de harina y una rica variedad de burritos de almuerzo, barbacoa, asado, carne con chile verde. Y los fines de semana ofrecemos un rico menudo. Para nuestro menú completo marque al área 432-262-3457, área 432-262-3457 o visítenos en la 510 East Florida en Midland, Texas. Nuestro horario de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche y en los domingos de 6 de la mañana a 3 de la tarde. En Tortillería La Perla, nuestras tortillas saben a tortillas. Are you in the market for a new or pre-owned vehicle? Well, come see us at All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. That's All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. So call for your appointment today at 432-978-5875. That's 432-978-5875 for your opportunity to drive away in a new or pre-owned vehicle today. All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. Let us serve you, and remember, we are your friends in the car business. Se habla español. Bueno, muy bonitas tardes, Dios te bendiga, te saludan tus amigos de Radio Génesis, la Iglesia del Aire. Muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias al Permian Basin. Esperemos que te lo estés pasando de lo mejor en este bonito miércoles. Ya estamos mitad de semana, amigo hermano. Ya estamos día 2 de octubre, ya estamos la mitad del año. Qué pronto están pasando los días, los meses. Y bueno, ¿cómo estamos por allá? ¿Todo bien? Sí. Yes, sir. Everything's good. How about you, brother? How's things for Genesis Radio? Echándole ganas. Y bueno, amigo hermano, mire, recuerda que les comentamos, ya vamos como para un mes y medio, 2 meses, ojalá que no se les olvide, que cada miércoles tienen una cita con sus hermanos. Bueno, pues usted tiene una cita todos los días. Let's get that right, come on now. Yeah, every day. Every day. Y entonces, tienen una cita con sus amigos de Radio Génesis, miren, los miércoles de 3 a 4 con el programa The Casataneda Show. Viene siendo un programa, amigo hermano, si apenas estás aprendiendo el radio o apenas te están dando noticias de esta programación, The Casataneda Show is brought to you by All American Dodge. Okay. All American Dodge in Midland. In Midland. Y entonces ellos, estamos aquí para anunciar partes de todo el inventory que ellos tienen. Yes, sir. Lots of inventory to choose from. Absolutely. Y entonces nosotros por eso hicimos este programa para que compartir con el público
parte del inventory porque ellos tienen bastante y no caberíamos en una hora. We would be here weeks hablando de los carros. Every single day. Yeah. Sí. ¿Cómo te oyes allá? ¿Cómo te escuchas allá por allá? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo le va? Does everybody hear me out there? Okay, Thank you, Genesis Radio, for always having me here with the Ramdy Casataneda Show. I'm always excited and blessed to be able to be here every Wednesday from 3 to 4 p.m. with my brothers here at Genesis Radio. Claro que sí, como les comento, mire, cada miércoles de 3 a 4 tenemos un programa, tiene una cita aquí, de Castañeda Show, y de parte de All American Dodge, vamos a compartir parte del inventory que ellos tienen para si tú andas buscando un carro, si tú andas buscando any type of automotive, ¿verdad? Una van, un carrito, una motorcycle, una bike, de todos venden ahí, mis hermanos ahí parecen que de todo venden, ¿eh? They take trade-ins, they take bikes, trade-ins, boats, y bueno, pues pues ya contáctenos aquí, ahorita vamos a dar las informaciones, y le quiero prender aquí el mic, le quiero pasar el tiempecito a nuestro amigo Ramdy, que les conte poquito de cómo está el movimiento allá y qué es lo que está pasando en All American Dodge, y que los dé un update. ¿Cómo está todo por allá, Ramdy? Well, first and foremost, thank you to my Lord and Savior Jesus for allowing me to be here and to give me purpose. The whole point of this is God opened this door for us with All American Dodge and Midland and Genesis Radio. We've teamed up to be able to do something exciting for the community, to be able to help people understand maybe how to purchase a vehicle, or different sales and events that we have going on with the All American Dodge family. And so first and foremost, thank you, Lord, for another opportunity and another week that you've given to us, that you've allowed us to continue this blessing that you have blessed us with here with Genesis Radio and my good friend, Mr. Robert Aleman. Muchas gracias, hermano. Pues bueno, le damos gracias al Dios que Él sigue usando y abriendo las puertas, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros de parte de Radio Génesis queremos anunciar también que no se te olvide la página de internet, genesis937.com. Visita nuestras plataformas digitales, nuestro Facebook, nuestro YouTube, que estamos transmitiendo esta programación, la estamos grabando para si te gusta lo que estás escuchando de esta programación. Tal vez you're going into work, you can't listen to the radio, but you can always go back and listen to this program, right? Y entonces queremos que tú vayas, visita nuestra página de internet, de social media, Facebook o YouTube. Y ahí si te gusta la conversación que vamos a tener, you can go back y los mandas un mensaje, los mandas un comentario ahí, and we'll get back to you ahí con más información de lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Yes, sir. That's correct. Unos saludos, Robert. I think we've got some people that are already tuning in to Genesis Radio and the Ramdy Casataneda Show here at Genesis Radio. So shout out going out to Mr. Joe and Connie Castañeda, my parents that are always tuning in, my sister Carrie, and my beautiful, awesome niece, Anaí. I love you so much, honey. And Dino, man, from Elevate, he's always tuning in, and we want to thank all the people from the good people from Elevate Church who's always tuning in, big supporters of Genesis Radio, along with our All American Dodge family as well, that's always tuning in every Wednesday from 3 to 4 p.m. Muchas gracias a todos los que siguen apoyando. Muchas gracias, y muchas gracias le damos a ustedes. Síganse comunicando a Radio Génesis y todos los eventos, las programaciones que estamos haciendo, y bueno, pues vamos a dar inicio al programa de The Castañeda Show, ¿ok? Vamos a hablar un poquito, si andas buscando una van, un carrito, un nuevo usado, o si lo tienes ahí, ¿verdad? Que you're trying to get rid of it, they buy cars, right? Maybe you can use that money for un down payment or something like that, ¿verdad? Y bueno, pues compártanos un poquito, Ramdy, de cómo está el movimiento, que what's the new inventory. Yo pasé por la otra vez y tenían carros allá en el Service Road. Yes. Allá. Yeah, we have so much inventory. Tenemos bastantes muebles. También nosotros somos una agencia que le ayudamos a otras agencias también, solo que tenemos esas trocas, todas las trocas blancas que mucha gente están mirando ahorita que tenemos ahí en la agencia.
Esas son courtesy deliveries, what we call courtesy deliveries. So estas compañías que compran esas trocas los traen para acá para que vengan aquí a la agencia de nosotros de All American Dodge, y ahí son de ellos vienen y levantan esos muebles. Por eso tenemos todas esas trocas que están ahí, pero también tenemos bastante inventario, Robert, bastante inventario que tenemos, carros buenos usados que tenemos, ya tenemos poquitos más muebles usados que pueden comprar, también bastante de los nuevos que tenemos también para ofrecer para todos. So we have a little bit of every single thing that you can think of. Cars, trucks, SUVs, vans, you name it, we're going to have it. We've even got a couple of motorcycles like we always talk about. We actually do have a couple of motorcycles there that are actually available as well. Okay. Y bueno, pues y ahorita ya empezando el mes de agosto, tienen unos especiales, unos coupons or or something así que gift cards or something. Come on now. Well, you know, of course, I'm gonna do the same thing that I do every time that we are on the air. If you come to the dealership and you let us know that you heard us here on Genesis Radio, then you're going to get an additional discount on top of the discount the vehicle that you choose may or may not have. Okay. So just remember, si los dicen que nos oyeron aquí en el Radio Génesis, van a recibir también un extra descuento para el mueble que vaya a escoger usted. Y si este mueble no tiene descuento, está bien, usted va a recibir un descuento parte de mí, el Ramdy Casataneda Show y Genesis Radio, porque usted nos dijo que no soy yo aquí. First and foremost, wow, we had a tremendous month of July. It wasn't as busy as we thought it was going to be, but definitely blessed. A blessed month. We sold quite a few vehicles in the month of July. So we're in the new month of August. So what is August going to bring for us as we're anticipating? We've got more and more inventory that's coming in on a daily basis. We still have lots of Dodge Chargers. We have lots of Dodge Challengers. A lot of vehicles that we've received now, too, is for these oil field companies who are looking for good, dependable work trucks. We have a lot of work trucks that are coming in. We have Ram 2500s, 3500s, single wheel, dual wheel, you name it, all the way from the basic work truck all the way up to the top of the line, Longhorn and limited editions with leather interior, air ride suspension, you name it, it's going to have it. So big shout out to all the oil field companies out there. If you're in the market for another fleet of good quality work trucks, which is the Ram, we are now 4 years running, Robert, 4 years in a row, best in its class. So the Dodge Ram is definitely a great product to have. Very dependable, very durable for any oil field job or company that may be in the market for that. So si usted tiene una compañía del oil field, del aceite, y ande buscando usted a reemplazar unas 3, 4 trocas que usted ya tiene, a lo mejor es una Ford o quiere una Dodge Ram, algo así, tenemos muchas oportunidades, muchas trocas de trabajo que podemos ofrecerles también. Bueno, pues muy bueno saber, muy información. Amigo hermano que estás escuchando la radio, ya no la pienses más, ¿verdad? Si andas batallando con tu carro, un carro usado que ya tienes varios años con él y te está dando problemas, especialmente en estos días que están bien calores. Los carros que no tienen AC, pues bueno, gloria a Dios y que el Señor los ayude, ¿verdad? Y a lo mejor that's all they have to afford, right? Pero you know what? God wants to bless you. El Señor siempre te quiere bendecir, ¿ok? So mira, este programa por eso lo hicimos, el Señor los ha puesto aquí con nuestro amigo Ramdy, que él trabaja allí. Él es una persona cristiana que él te quiere ayudar, you know. If you have a car that you've been having problems with, que you want to upgrade, you know. El Señor siempre te quiere bendecir, siempre te quiere ayudar. Bueno, pues y creo que Dios ha puesto a esa persona aquí para ayudarte. Él va a hacer todo lo posible de ayudarte, hermano. Tienen varios formatos ahí, cómo ayudarte, financiamiento y todo ese tipo de trabajo. Ellos tienen la manera cómo ayudarte, ¿ok? So, nomás you show up with faith, that's all you need. Just show up with faith y a Dios, si es la voluntad de Dios, porque mira, no, la voluntad del Señor no es siempre sí, ¿sabías? Siempre en vez de Dios te dice, you know what, not now, pero in 2 months from now, I'm gonna give you that. That's right. It's all about God's timing. It's never on our timing. That's one thing about what we're doing here, as well as helping people in the community and helping people
to learn how to purchase vehicles. But this is also a Christian radio station, so we're doing this in faith, and we're doing this with God's help. If He wouldn't allow this, then this wouldn't be possible for us right now. So we have to remember that we have to have complete faith in Him, and we have to understand that it's God's never late, but He's always on time, right? He's always on time. So His timing is perfect. So if you come to the dealership and I can't help you get into a vehicle in that particular day, don't lose hope, because there's going to be a way. We don't give up here at All American Dodge in Midland. We continue to try to explore every single avenue that we can to be able to help someone get into a vehicle. So don't lose hope, and just understand that if I can't help you get into a vehicle at that particular time, you're going to know exactly what you need to do to get to the next step. And again, we've got to have faith that the good Lord's going to bless us with something. Where there isn't a way, God's always going to make a way for sure. Sí, pues así es. Nomás todo lo que necesitas fe, amigo, hermano, si andas buscando, you're tired of your car, ¿verdad? Que te da problemas, oil change, y que no te trabaja el AC, y las llantas, y luego no tiene warranty. Bueno, pues yo creo que sometimes es mejor ir a buscar un carro ahí usado o nuevo, y esos first time buyers también agarran muy muy buena oportunidad. Si tú andas buscando un carro, ya no batallas, ¿ok? Dios te quiere bendecir. Ve, agarra un carro ahí que it's affordable for you, con garantía y toda la cosa ahí. Y bueno, pues hacemos el programa para que ayúdenos a la comunidad de Midland, There's a lot of people in the area, they're not familiar from Midland, there's a lot of people de otros países que están llegando aquí ya. Parece que ya los de Midland ya no estamos aquí, ya los echaron para afuera. Right. Ya llegaron toda la gente nueva, pero bueno, esa gente nueva aquí estamos para ayudarle. Nomás ya need to follow the regulations. Yeah, there you go. Just follow the rules, guys. Follow the rules. Stop sign and stop, okay? Yes, sir, for sure. Yes. So the green light means go, and the red light means stop. Necesitan parar, ¿ok? There's a lot of, fíjese, hablando del tráfico, ayer también lo hicieron cut off, y dijo, bueno, pues gloria a Dios, anda deprisa, se fue por en medio de la carretera, y dijo, bueno, pues ese quién sabe para dónde irá. Yeah. Pero bueno, pues ten mucho cuidado, pero si andas buscando un carro, amigo, hermano, pues visita a nuestros amigos de All American Dodge. Ellos te van a ayudar, te quieren ayudar con todo la selección de ellos que ellos tienen. Randy, ¿no tienes un carro específico, unos carros ahí que quieres anunciar al público? Un Charger, una Jeep, una Dodge, una Chevy, un BMW, un Mercedes. Yo sé que tienen un poco de todo. Ahorita todavía tenemos los Dodge Challengers, que son los más populares que estamos vendiendo ahorita. Los Dodge Chargers y los Challengers. También nos están llegando el Dodge Durango. El Durango es un estilo nuevo, but we have all of we have a bunch of SRTs that just came in. We still have a couple of Swingers, and we have a couple of Hellcats that are still available. So those are only a limited time. Those are the last ones that are going to be built for quite some time. And I have a whole showroom full of those vehicles right now that you can choose from. Competitively priced, and also we have just your basic GT, RT, and SXT models that are available too. If you're not looking for something that expensive or that loaded, we do have those lower trim levels as well. We also have all of our Ram trucks. I'm telling you, man, this is Ram country and truck country as well. Oil field country over here in Midland and Odessa is oil field, man, just based everywhere. Oil field companies everywhere. And so we do have a lot of Ram pickup trucks available, 1500s, 2500s, 3500s, and even up higher. We've even got some 5500s available as well if you're looking for something that big, a little bit bigger, for heavier equipment and stuff like that. We also have our family vehicles, which are our third row vehicles. We have the Chrysler Pacifica. That's a really popular vehicle. It's starting to become a very popular vehicle. Not a lot of people like minivans, but this minivan is beautiful. It's a very sporty looking. It's elegant. And it's just, you get the best of both worlds there. So something sporty and also something elegant whenever you want to go out on a night out on the town, or maybe have a dinner date or something with your spouse or significant other. You have something nice and elegant that you can actually travel with.
So we also have the Jeep Grand Cherokee L's, and now we've started carrying the Jeep Grand Wagoneer L's as well. So now we have the Jeep Grand Wagoneers, and we also have the Grand Wagoneers, the Wagoneers, and then we also have the L package, which means now it's comparable to a Chevy Suburban size and a Chevy Tahoe size. So we have both of those capabilities as well. We also have the Jeep Grand Cherokee, and then we have those in the 2-row and also 3rd row as well, which is the Grand Cherokee L's. We have lots of Jeep Wranglers. We have the Jeep Gladiators. We still have a lot of our upfitted vehicles. We have our upfitted Rams and Gladiators and Jeep Wranglers that we have that are upfitted. Those vehicles are already lifted. They've got really nice packages. We have the Charade packages. We have the Black Widow packages. And we have all the different packages that we have for our upfitted vehicles as well. Not to mention every single make and model that you can think of as far as our pre-owned inventory goes. Okay. Entonces, también tienen buenos oportunidades de first time buyers, ¿verdad? También. We do have a really good first time buyer program that we do as well. We've actually been advertising it a lot on our Facebook page. Your job is your credit, and basically what that is if you've been at your job for more than a year or more, and you've been at your place of residence for more than a year, just basically good established work history and home history, there's going to be banks that are giving you a chance. Even if you have zero down or a little bit of money down, they're going to be able to help you as a first-time buyer because they're seeing that, hey, this guy or this female has been committed to their job, and they're showing good job history and good home history as well, versus you've only been at your job a couple of months. But even if you've been there a couple of months, it doesn't matter. We're still going to do everything that we can to try to get you into a vehicle. Okay, pues me parece bien, amigo, hermano, no la pienses. Si andas buscando un carro nuevo, usado, ¿verdad? A mí personalmente me gustan los carros nuevos, porque viene con garantía en the whole 9 yards, ¿verdad? Seguro que sí, vienen con garantía. Todo lo nuevo viene con garantía. Y luego también los muebles usados, mucha gente no sabe, pero si un mueble, usted lo compras un 2000, vamos a decir 2021, y tiene como 20,000 millas, ese mueble todavía le va a quedar garantía de la factoría, lo que le queda de la factoría. Y luego también, si usted, ese cliente, también puede comprar una garantía extendida si quiere. Y tenemos diferentes opciones ahora en la garantía extendida, porque ahora tenemos más oportunidades para gente que a lo mejor no quiere pagar tanto por una garantía extendida. Ahora tenemos diferentes opciones para esas personas también que pues necesitan algo poquito más barato, ¿me entiendes? Pero también quieren esa garantía. So we do have those available, different options now for extended warranties that aren't as expensive. Depending on your record, your credit y todo eso, ¿va? Well, no, not really, because once you've made it to that point, then the sky's the limit from there. So it's basically the way we purchased the vehicle, everything, the way the whole car deal went, and miles, also comes into consideration what kind of warranty you can actually purchase with that particular vehicle. But we do have different options now where we have the least expensive extended warranties, and then we have the top of the line most expensive warranties. So now there are different options for people who are looking for extended warranties. But for sure, all of our vehicles usually come with a 3-year, 36,000 limited bumper to bumper. It has a 5-year, 60,000 powertrain warranty. And then some of our trucks have a 3 years, 36,000, and a 5-year, 100,000, or 10-year, 100,000 warranty as well. That's a lot of warranty, bro. It's a lot of warranty, man. Yeah, brother. But it's a good thing, because that helps you rest easy at night knowing that if anything happens to your vehicle, you're going to be covered. So, just peace of mind. Bumper to bumpers and transmission and things like that, huh? That's part of your powertrain warranty. So your powertrain covers your engine, your transmission, and rear end. And then also your bumper to bumper covers pretty much everything that's on the interior part of the vehicle. Your radio, your seats, your electronic seats, lights, switches, buttons, whatever it is that you can think of that's inside the vehicle. That's usually what the bumper to bumper is going to cover.
Ok, entonces tienen diferente cobertura. Bueno, pues no te desanimes y no la pienses más, ¿verdad? Busca y visita aquí los All American Dodge de nuestros amigos. Ve y para que ellos te ayuden, a comprar tu primer carro. There's a lot of teenagers allá, graduates, que ya se hicieron graduate, que andan buscando un carro, ¿eh? Yep. We've had some graduates already that have come by and they had a vehicle that they were going to use for school and for college, but now that vehicle's actually broke down on them. They've actually come by the dealership. We've had lots of people mention Genesis Radio and that they're hearing us here with the Ramdy Casataneda show and getting their discounts and their opportunities to drive away in a new or pre-owned vehicle. Ok, pues muchas gracias a todos los que están apoyando, los que están escuchando la radio. Y también, amigo, hermano, que tienes un ministerio cristiano, ¿verdad? Y andas buscando a lo mejor una van, tus amigos, ¿verdad? Los pastores, líderes, organizaciones cristianos o even daycares, schools, are you looking for vans? Andas escuchando la programación, pues this is your opportunity donde nuestro amigo el experto Ramdy Castañeda te puede ayudar to get those things going, ¿verdad, Ramdy? Tienen vans ahí también, ¿verdad? También tenemos vans, tenemos cargo vans, tenemos también las the passenger vans, también tenemos esos diferentes vans que tenemos disponibles, pero también tenemos la oportunidad de que puedan ordenar también una van o un mueble así como uno lo quiere, un customize. Ok, entonces hay varias opciones cómo tú puedes obtener todo eso, tus compras, ¿verdad? Porque pues at the end of the day son los gustos tuyos, tú lo que vas a comprar, lo que te vas a, con lo que quieres tus gustos, y ellos te pueden ayudar, customize hasta los rines, ¿verdad? Todo ese tipo de, if you want to lift it up y todo eso también sale. También podemos hacer todo if you want a vehicle that's rainbow color, we can get it that way. Just however you want to build it. There's so many different ways, so many different preferences that everyone has on how they want their particular vehicle. So yeah, there's different options, different colors, different wheels, different interior colors, exterior colors, different seats, different there's just so many options out there. Ok, mira, vamos a dar la información de los números y la dirección porque yo sé que gente está escuchando la radio, you're listening to the radio, and you want to get more information, set up an appointment con Brother Ramdy. Bueno, pues el número aquí, darles aquí el número donde se pueden comunicar, dónde están ubicados, y si tienen cualquier pregunta, pues they can reach you, ¿verdad? Sí, estamos localizados en el 3801 West Wall Street aquí en Midland, Texas. Es por la Wall Street y está la Thomason ahí en cerquitas de la Wall Street donde estamos nosotros. Estamos enseguida de la Honda y también entre medio de la Honda y la Mitsubishi. Estamos al cruzar del Super 8 Hotel. Si usted sabe dónde está el Super 8 Hotel, ahí es donde estamos al cruzar de la calle. Es el 3801 West Wall Street. That's All American Dodge in Midland. El número de ahí puede hablar a la oficina. Si no me contacta por teléfono personal, me puede contactar ahí en la oficina al 432-522-3115. Es el 432-522-3115 y ese es el número de la oficina. Si quiere contactarme personalmente en mi celular, ahí me puede contactar al 432-978-5875. Ok, entonces mira, dices que enseguida de la Honda, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está enseguida, está el pollo ese, porque tú le hablas a la gente, a los mexicanos, la raza de la comida, y como que ponen más atención porque ya yo mencioné antes la comida ahí. También. Está enseguida del pollo algo ahí, ¿no? Sí, es pollo asado, I think is what it's called. Ok, entonces ustedes vayan ahí, está enseguida el pollo asado, ¿ok? Si están comiendo ahí, pues ahí go to, not Honda, sino que en el next door está All American Dodge. Visítenos, pregunten por Ramdy y él con mucho gusto le va a ayudar. Vamos a tomar una pausa, ¿no? ¿O quieres decir algo ahí? No, just let's just take a quick break and okay. We'll come back with a little bit more incentives and also the different sales that we have going on for the month of August. Bueno, pues ahorita en un momentito regresamos, no le cambio, que estás en sintonía de Radio Génesis con el programa de Ramdy Castañeda, ¿ok? Ahorita regresamos.
you in the market for a new or pre-owned vehicle? Well, come see us at All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. That's All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. So call for your appointment today at 432-978-5875. That's 432-978-5875 for your opportunity to drive away in a new or pre-owned vehicle today. All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. Let us serve you, and remember, we are your friends in the car business. Se habla español. Génesis 93.7 FM, Odessa, Midland, Texas. Bendiciones y muchas gracias por estar en sintonía de Radio Génesis 93.7 FM, la Iglesia del Aire. Y bueno, amigo hermano, si gustas más información, contáctanos al 432-254-7100, 432-254-7100. Y recuerda que somos Radio Génesis 93.7 FM, la Iglesia del Aire, la frecuencia de la comunidad. Bendiciones. Bueno, pues ya estamos de regreso con el programa. Recuerda, amigo hermano, tienes una cita con Radio Génesis cada miércoles de 3 a 4, ¿ah? Con el programa The Ramdy Casataneda Show, brought to you by from All American Dodge. ¿Qué huele, eh? That's right. I like the way that sounds. Sí, bueno, pues vamos a seguir, amigo hermano. Si gustas, si te gusta lo que estás escuchando de los carros, ¿verdad? De los autos que andas buscando, que quieres comprar un carro nuevo, bueno, pues ya no pienses más y ya no busques más. You're probably out there driving around trying to look for a new car, ¿verdad? Entonces Genesis Radio te quiere ayudar también junto con All American Dodge. Bueno, pues vamos a dar un poquito más información con el programa, Randy. ¿Qué más información tienes ahí por ahí que queremos compartir a nuestros amigos que están escuchando ahorita, eh? So I do also want to remind everybody that we still have some really good discounts going on this month of August. So pretty much every month we attempt to try to have the same types of sales, just because we want to always continue to have the great and biggest discounts that we can possibly have when you're in the market for a vehicle. So right now we still have 10% off. That's 10% off of all Ram 1500 Lone Star and Bighorn packages. So we have those available still.
I believe that we're done with all of our 2022s. Thanks to everyone who actually purchased a 22 Ram. They got one heck of a deal. Great deals going on. And every single day, guys, we have ways that we can actually help discount vehicles. We have rebates. We have incentives, incentivized rates that we're doing right now. So there's just lots of opportunities and different ways that you can actually purchase a vehicle right now. On all of our SUVs, we have different discounts there too. We have some have $2,500 worth of discounts. Some have all the way up to $6,000 worth of discounts. Like our Jeep Renegades, our Jeep Gladiators. Those are if you guys aren't familiar with what the Jeep Gladiator looks like, it's actually looks like a Jeep and a truck as well. So that's the Jeep Gladiator. And it actually has a bed in the truck. Those are really cool and fun to drive as well. Four-door. They are 4-door, yes, sir. And right now you can get employee pricing on those vehicles. So you can get all the way up to $7,000 worth of discounts on that truck. And that's amazing. Those are amazing discounts. Even though the times are the way that they are, All American Dodge always tries to figure out a way that we can make your buying experience one to always remember. And especially if you come to work with me, and I am your sales professional, because I am your friend in the car business. I say that in all my cards, my business cards. I say it on my social media videos that I do. I say it here with Genesis Radio and the Ramdy Casataneda Show, because that goes a long way, guys. So not only will I take care of you at the time of the purchase of your vehicle, but through the entire ownership of your vehicle, and that goes a long way, guys. So please give us an opportunity here at All American Dodge in Midland to earn your business, where we have lots and lots and lots of vehicles to choose from. We have new and pre-owned vehicles to choose from. We have cars, trucks, SUVs. I mean, you name it, we're going to have it. So we've got lots of discounts going on right now. Again, like I was saying, I wanted to mention, we do have lots of incentives that are going on right now. We've got the incentivized rates that are happening right now with all of our vehicles. The 10% off of all of our Ram 1500, Longhorn, and Lone Star packages. So we have different ways that we can actually make deals happen. Let's just say you have a vehicle that you're upside down with and you still owe a lot of money. Well, we have vehicles that are brand new that can help you eat up a lot of that negative equity to be able to help you get into a vehicle. So where there is a will, there is a way, right? So we always, like I said, we fight and we explore every single avenue that we can possibly think of to be able to get you into a new or pre-owned vehicle. So don't hesitate, guys, and don't try not to think about it too much, because, again, if it's God's will and if it's God's way to be able to get you into a vehicle, he's going to make it happen. So come in with faith and just know and trust in God that he's going to make something happen for you. I mean, that's how I live my life every single day, and I just put him before each and every decision and choice that I make. So you do the same. I encourage you to do the same thing. But again, we have all those discounts going on. We have some big rebates going on. The incentivized rates are really cool because rates are really high right now. And that's just unfortunate. That's just kind of the nature of the beast right now. That's just the way it is. But we do have some makes and models that do have that incentivized rate opportunity, which means you can get a much lower rate than typically without the incentivized rate if it helps you out. So just remember that we have a way to help you no matter what. We're always going to do everything possible and explore every single avenue that we can to get you into a vehicle. Bueno, pues me suena muy bien. Ya me está convenciendo a mí para que yo vaya a comprar un carro también a mí, ¿ok? You know what, Robert? You mention it every time we have our show, but this time I'm going to make it happen, brother. Yeah, it's time. Agarrar una van or something. It's time. Para el ministry, ¿ya? Yeah. Y, bueno, amigo, hermano, es muy buenas oportunidades que te ofrecen aquí tus amigos de All American Dodge y tu amigo, servidor, Ramdy Casataneda, ¿verdad? Que tal vez andas buscando a alguien que te ayude a tus compras. First time buyer, si tienes un carro parqueado en tu casa, you're trying to sell it, pues márcales, dales unas oportunidades, okay? Give them una oportunidad. Maybe that's all you need, just give one opportunity, y con eso el Señor va a saber que te va a abrir unas puertas ahí con ellos. Y ellos como comentan, carros nuevos, usados, vans. Si tienes un ministerio aquí, como es una estación cristiana, ¿verdad?
tenemos mucha radio escuchas cristianos también y gente de todo de todos los escuchan, ¿verdad? Pero si tú andas buscando una van para tu ministerio, 16 passenger, te lo pueden encargar. También una minivan, también tienen un poco de todo, pero pues, contráctalos a ellos y ellos te pueden ayudar con todo ese tipo de proyectos que vas a hacer, ¿verdad? Y acuérdese también que si tiene un mueble extra que usted a lo mejor ya no lo necesita, por favor tráelo para la agencia para que nosotros podamos verla, manejarla y a ver qué clase de dinero le podemos dar para ese mueble. Si no quiere comprar algo, está bien, nomás traiga ese mueble para revisarlo y a ver si lo podemos comprar. So we do take in vehicles that if you have extra vehicles, just bring them in and give us a chance to see what we can give you for that particular vehicle. You know, put some money in your bank account, put some money in your pocket, maybe even put some money for your students' college funds and stuff like that. So if you have any of your extra vehicles, or if you know anyone that's looking to get rid of a vehicle, but don't know the steps to it, it's really simple. You just bring the vehicle by the dealership. We're going to give you a free appraisal. And then once we can come to an agreement with that particular number, then it's just a matter of us getting you that money in your hand. It's pretty simple. So yeah, definitely come by the dealership. And again, like I said, we not only sell vehicles, but we also buy vehicles. And we do use that to help stock our inventory on our used car side as well. So, bueno, pues ya no la piense más, amigo hermano. Vaya y visita nuestros amigos de All American Dodge. Ellos te pueden ayudar y te quieren ayudar, ¿ok? Ellos te quieren ayudar, first time buyer, o si tienes, you want to trade in, como dice Brother Randy, you want to trade in your car, tu carro usado, o ya necesitas un carro, ya que no tienes AC, ¿verdad? Pues ya ellos te quieren ayudar to buy you a small or a van or una troca, lo que tú necesites a tu alcance, ¿verdad? Porque en veces uno no puede por tus financieros ahí, tu monthly payments que tienes, ¿verdad? En veces uno no puede pues comprar un mueble grande, ¿verdad? Pero ahí ellos, according to lo que a tu conveniencia, ¿ok? Lo que tú quieras, no te van a poner algo que no puedas, porque nomás ese carro va a durar un mes y ya. Back to trading or back to repo. One of the two. So we're going to definitely try to make sure that you're happy with your vehicle and it lasts a long, long time. So I believe we have some more listeners that we're going to send a shout out to. Robert, who are those that are listening right now? El hermano Javier, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, no sé de dónde lo estás escuchando, pero pon un comentario en social media, la familia Mendoza y la familia Martínez que aquí se comunican. Dios le bendiga a todos ustedes. Pongan ahí en social media, Facebook, se conectan las personas. Pongan ahí un comentario para ver de dónde se están comunicando y si hay algo que le podemos ayudar aquí en el radio o un carro, pues márquenos y aquí Radio Génesis le quiere ayudar. Muchas gracias. Recuerda que, amigo hermano que estás escuchando la frecuencia 93.7 FM, estamos transmitiendo estas programaciones en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de internet, Facebook y YouTube, y también TuneIn Radio bajo nombre Genesis Radio 93.7 FM, ¿ok? Genesis937.com. Visita nuestra página de internet. Ahí en Facebook estamos grabando esta grabación para si no la puedes escuchar ahorita en vivo, you can always go back and listen to it at your convenient time. Puedes poner un comentario, you can reach Brother Randy a cualquier hora, ¿verdad, brother? Y él te puede ayudar y te puede dar mucho más información. Bueno, pues una vez más, antes de despedir aquí, quiero que vamos a dar un poquito la información de los números, los contactos, dónde están ubicados, just to make sure the audience get the information de nuevo, hermano. That's right. So we're located at 3801 West Wall Street. That's All American Dodge in Midland. You can reach me by phone. My cell number is going to be 432-978-5875, or you can reach my office at 432-522-3115 and just ask for Randy. Estamos localizados por la Wall Street, 3801 West Wall Street en Midland, Texas. Me puede llamar al celular. Mi número es 432-978-5875. O también me puede hablar a la oficina para su cita conmigo al 432-522-3115. So that's All American Dodge in Midland. We're located right there at 3801 West Wall Street. You can call for your appointment today at
978-5875 and just ask for Randy. Same thing when you call to the office, just call up there and ask for Randy at 432-522-3115. That's All American Dodge in Midland. Y muchas gracias, amigos hermanos, por estar en sintonía. Recuerda que tú tienes una cita con Genesis Radio todo el tiempo, ¿verdad? Pero también este programa, juntamente con todos los programas que tenemos aquí, cada miércoles de 3 a 4, ¿ok? Cada miércoles de 3 a 4 con the Castañeda, Randy Castañeda Show, ¿ok? That's right. Every Wednesday. From 3 to 4 p.m. 3 to 4, y es de parte de nuestros amigos. Fíjese, mire, who's involved in this ministry, All American Dodge, ¿ok? Para nosotros es una bendición poder trabajar juntos con ellos, ¿ok? So, usted también, dele gracias a Dios que está escuchando este trabajo, ¿ok? Que alguien le está dando una información, porque yo sé que muchas personas andan buscando un carro más para mejorar tu comunidad, your comfortness, ¿verdad? En veces andas en un carro que está quebrado y o algo le pasa, siempre tienes problemas. Yo te lo digo porque I deal with those problems, you know. When I was younger, uno tenía que spare tires y que flat y que todo esto. You get tired of that, ¿verdad? Yeah, you'd carry your gallon of oil in the trunk of the car. That way you could fill your oil up because it was leaking oil everywhere. Una vez, fíjate, I was driving a truck, me la pasó mi dad, una troquita, una Chevy en 1995, back in the days, bien bonita. 95. Entonces we painted it silver, todo bumper to bumper, y después 2 years later ya andaba humeando, me subí al Loop 250, una madera negra, y yo dije, ya es tiempo de agarrar algo nuevo, you know. So, a lo mejor hay personas que andan batallando, you know, que yo te lo digo por experiencia, todos batallamos, we imperfect, ¿verdad? Pero siempre hay Dios te da la bendición, Dios te quiere bendecir. Nosotros tenemos que ir mejorando. That's right. You know, you mentioned something that was very important. We all struggle, right? And we always try to make do with what we have, right? We try to make the best out of what we have. But also, God wants us to get out of our comfort zone. And God wants us to take that leap of faith, like he told Peter, step out of the boat. He asked, Lord, if that is you, then bid me to come to you. And the minute he stepped out of the boat and he started to walk towards Jesus, he did that without a shadow of a doubt. He didn't doubt. He didn't hesitate. He just stepped out and started walking. But what happened the minute he took his eyes off of God? He started to sink, right? So the Lord reached down there and grabbed him up and said, don't fear. So let us not fear, guys. We have to believe that everything is possible with God. And just remember, if it's his timing and if it's his will, he's going to make it happen. So please give us an opportunity to see what we can do. I mean, what a tremendous blessing this has been, not only for me personally, but also for our dealership, All American Dodge in Midland. And if I'm not mistaken, I think we're the only dealership that's ever actually been a part of something like this in a Christian environment and a Christian ministry like this. And I think it's such a blessing, not only for myself, but also for my peers there at that I work with, because they also get opportunities as well, because sometimes we have more than just one person that comes in that's listening from Genesis Radio, and each and every person that's there with All American Dodge is going to do their very best to give you the best kind of service that we can possibly give you. So again, I'm going to give out some more information of where we're located, contact information, and a little bit more about Genesis Radio. So we're located at 3801 West Wall Street. That's All American Dodge in Midland. 3801 West Wall Street. You can call for your appointment at 432-522-3115. 432-522-3115, or you can call my personal number at 432-978-5875. That's 432-978-5875. Estamos en la All American Dodge de Midland, localizado al 3801 West Wall Street. Nos pueden llamar para su cita al 432-522-3115. 432-522-3115, o me pueden llamar a mi celular al 432-978-5875. 432-978-5875. And don't forget, guys, to listen to us live here every Wednesday and every day on Genesis Radio. That's 93.7 FM. We've also got social media.
where you can actually see us live. You can come back at a later time. If you missed the show today, you can come by later on and review the actual show that we had for today. That's All American Dodge in Midland and Genesis Radio 93.7 FM. We're www.genesis93.7.com, and we're also on YouTube and Facebook Live. That's Genesis Radio 93.7 FM. Sí, claro que sí. Robert, thank you again so much on part of All American Dodge and myself with the Ramdy Casataneda Show. Thank you so much for the opportunity that you give us here every Wednesday from 3 to 4 p.m. And I think it's just a tremendous blessing. So again, I just want to thank you guys. And hey, remember guys, if you mention that you heard us here on the radio today, or any other day, you come by and you say, I heard you on Genesis Radio, I'm going to give you a discount. And that discount's going to go on top of whatever discount that vehicle may or may not have. So please, please, please give me the opportunity to see what I can do to serve you. That's All American Dodge in Midland. Let me serve you, and remember, I am your friend in the car business. We'll see you here. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues los vamos a despedir. Y recuerda, como dice el hermano Ramdy, tienes una cita de 3 a 4 aquí con tus amigos de Genesis Radio. Y bueno, pues siga disfrutando de la buena música. Si tienes preguntas, mira, estamos grabando esta programación. Visítanos ahí al social media, YouTube o Facebook. Ahí puedes escuchar esta programación de nuevo. Y ahí estamos toda la información, la dirección, los números donde te puedes conectar para si andas buscando un carro. No la pienses. Y bueno, pues estamos aquí para ayudarte. Y bueno, pues este fue tu programa, Ramdy Casataneda Show, cada miércoles de 3 a 4. Y bueno, pues nosotros los despedimos. Ahí viene, sigue disfrutando de la buena música y no le cambie. Estás en sintonía de Radio Génesis, la iglesia del aire, la frecuencia de la comunidad. Hasta luego, mis amigos. Que Dios los bendiga de parte de All American Dodge in Midland and the Ramdy Casataneda Show. God bless. You in the market for a new or pre-owned vehicle? Well, come see us at All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. That's All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. So call for your appointment today at 432-978-5875. That's 432-978-5875 for your opportunity to drive away in a new or pre-owned vehicle today. All American Chrysler Jeep Dodge Ram of Midland. Let us serve you, and remember, we are your friends in the car business. Se habla español.